All right. Any questions? Anything you want to discuss? If you don't have any question, we'll review the pivots that we have learned so far. No, I don't have any questions. Mr. Sadeghi, what about you? مثلا که نه من تا اونجا که میتونستم تمرینات رو انجام دادم No, I have خدمت practiced a شما عرض lot. کنم که حالا اگه میخوایم ادامه بدیم که در واقع بحث پیوته این مقدار تکمیل تر I بشه think it's better to که continue the بتونیم یه pivots جنبندی بکنیم. so that we reach a conclusion. Okay, so we're going to review the pivots from the top because the pivots are very complex, so it's good to review them. So let's review the body pivots. Whenever you have any questions, please ask. All right. So the body pivots are always in swing lows or swing highs. So we can observe them at that point. You see, we've had the swing low pivots that is in the at the dens of the V shapes or reverse V shapes. So in long-term time frames, the swing low pivot that I have is at the bottom of this reverse V shape. See, before the end of this V shape, reverse V shape, when it's broken, we will look for the body pivots. For example, in here, in this area. No, wait. Let me show it on a chart that is better. You see, exactly here. In a long-term trade, the open price and the close price are at the same direction. So if I have a decline here and the price reaches this area, it will have a reversal. Or when the price is moving upward in this area, the close price will be the same as the open price. So this body has been formed in the same direction, or is that or here. So generally, you shouldn't consider these body pivots in all parts of the market. You see, if you look at this, you will find many examples, but not all of them are pivots. These body pivots are after the swing low here. You see that we have a V shape, and the V shape has a swing low. So equivalent to that swing low, we have a body pivot. So when has the price reversed? You see it, it's here. دقیقا توی پیوت بدنه یا توضیح بدیم. Exactly in the body pivot, right? Please speak louder. میگم I قیمت said همین که با علامت قرمز نشون دادی شده. در I پیوت said the بدنه. line that you have, the red line that you have drawn is our body pivot. Yes, exactly. You see the price, the body pivot is equivalent to the swing low here.
and the swing high میبینی pivot right there. دقیقا این اومده جلوشو گرفت. ببینید شما فقط این پیوت تنه رو فقط در So you انتهاش can هم ثبت only کنید. see the body pivots at the swing highs and swing lows. متوجه They're میشین؟ only there در انتها یا در at the بفهمم. ثبت. swing low or the swing high. یا مثلا در موضوع دیگه. لابلاش نگاه میگه جا. ما بینش قدرت What about in همچنانی نداره. between those, نه اونا in ببینید between اون swing highs ما and بین lows? اصلا شما نگیرین، چون ببینید من گفتم تو No, تایم don't چارت consider وقتی the شما ones that are بذارین inside the این trend. بنده You رو see, نگاه in کن، 4 hour همشون خب time توی frame, یک when you're راستا looking at افتادن. the یکی candles, خب they're پیش all واکش at میشه the یک جا same افتاده. direction. این که نمیشه So you پیوتش can در find many تنه. شما examples of body فقط pivots, در but that are انتها not body و pivots. سقف The میگیرید. only که the زمانی که only بودی candles that شما you باز can بشه. count as body pivots are the ones زمانی که بودی that are شما at the باز بشه. swing highs or ببین swing یک lows. مدل دیگهش. When the swing low has been broken, that is when you have the body pivot. Let me show you another example. مثلا ببین اینجا ما داشتیم ولی For چی example, in here, شکسته. this one has been ببین یهو broken. برگشت داخل. It has reversed. اینجا البته نه این همتراز نیست. واسم اینو بگم این همتراز نیست. I wanted to چون باید point out فیکس this one too, همتراز هم but this باشه. isn't equivalent. You see, they have to be exactly in the same row. They have to be equivalents. اینجا Or here. You see that? توجه بگیرید ببینید این پیوت You see this تنه pivot, ها که the body دقیقا pivots همتراز افتادن are با پیوت exactly in the کلی same یکیه row as the swing high و pivot. دقیقا قیمت اومده And the price لمس کرده has touched و it برگشته. and then retraced. ببینید ما این دوتا رو که ما میدونستیم ریزش داره خب، You see, ولی we طبق knew that خبری we were که going to اعلام have a شد بیشتر decline از in حد these رید. two. شما But اینجا based on مثل the گودی ها news در that رفت. was گودی شما اینجا announced, شکسته شد. وقتی it گودی declined شکسته so میشه much. You see, the swing low همین here بالا has میره been بالاتر. broken. So امروز when that خوبه تو happens, you حالت need to پیوتی go که on نمیخواد بزنه. شما نگاه میکنید اینجا یه another پیوت time کله frame to دارید. see what is going to happen. You و see, you have a اینجا یه پیوت چی swing دارید؟ high pivot تنه right دارید. here, and you have a body pivot right به یه there. معنای راحتش رو بهتون بگم یه جاهایی که If I دیدید want یا to explain it خودتون simply, اشاره کردین من یه جایی داشتم پیوت داشتم پیوت هم رد کرده یکم sometimes خودش رو I have a برگشت زده. pivot and it این goes دلیلش چی further بوده؟ than این that همون pivot تنه ها and then بوده it مثل اینجا. retraces. The شما reason میگه was اینجا یه exactly the حالت body pivots. For example, تجمع in کنده‌ای here, نداشتیم. we don't have a قیمت اومد candlestick اینجا base. برگشت زده. So the price has چی been بوده؟ همه پیوت های reversed at تنه this بوده point. جلوشو گرفته. And the reason was the body pivots that has stopped the یا یه price. جای دیگه مثل مارکت Or in بالا another رو رد میکنه. example, it goes حالا further قیمت than the سهامش swing که high. شروع شده You see, we have many پیداش کنیم fluctuations خیلی in سخت here. میشه. Let me find it. مثل یه جایی که مثلا رد کرده باشه. I want to find an example when the price has gone further than the swing high. مثلا این جفت ارزتون که ضرر مشکل نداره. In this چی currency میگم pair, ضرره؟ we, اینی که الان we زدید have $30 زدید $35 زدید اشکال نداره. negativity. Is that این داو okay? جونزه مهم نیست نه. No, this is Dow Jones. میره It doesn't بالا. matter. داو جونز Is it going to go یعنی up? چقدر داره میکنیم آره. Yes, it's going up. تو آره روندش افزایش. ببینید یه جاهایی You see, sometimes, مثل اینجا. for ببینید example, in here, گفت آقا من اومدم اینجا مثلا بای زدم پیوتش کجا بوده؟ you can, you اینجا may یا buy نبوده؟ here, and you have a pivot right there. Can you see it? I'm highlighting it پیوتش with the اینجا یا red line. نبوده؟
You have a pivot here. وقتی که دیدی این پیوت رد شد، When you see the نگاه کن price این goes نقطه further than مقابلش. this pivot, you need اینجا to بگم این نقطه. know when you have an equivalent. اینجا بوده دیگه. You see, this is the point that we قیمتت have an اینجا equivalent. برگشته. So when اینجا has the price برنگشته. retraced? Exactly right here, right? ببین هر جا که دیدی شادو تو So این حالت whenever تنه، خب you پیوت تنه see شادویی داری. قیمت از that you بالا have داره a به سمت shadow پایین pivot میاد، and the قیمت price من is مثلا داره از بالا به سمت downtrend, پایین میاد رد میکنه کجا برگشته. and then it goes further than it, این دوتا میگن چه یک it راسته نیست. will be reversed at this point. میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو میزنه So it's و going to بعد hit this برمیگرده. spot and then move upward. بعد برمیگرده بالا دیگه. اینو متوجه میشین؟ Is that شما clear? هر جا دیدی که شادو So پیوت whenever you شادویی شما see شکسته that شد، your شادویی shadow شما pivot has شکسته been شد، broken or your swing high باید pivot has been حواست باشه. broken, you need to اگه که توی یک keep an راسته eye on باشی، the body pivots. پیوت If you have بعدی an شما open اینه close که احتمال زیاد این candlestick, جلوشو بگیره. the اگر next که این pivot بعدی will be کلوز that. بشه دیگه ریزش میزنه به If سمت بالا. this area is open, it's going to یعنی اگر که این تا این decline. محدوده بیاد، حتی So if همین it قیمت comes down to بیاد، here, اینه که شروع میکنه ریزش به سمت it's going چی؟ to decline تا پیوت بعدی شما که اینجا میشه. and up until the next pivot, which is about that area. الان هم اینجا ما همین مورد داریم. So that's جایی که exactly قیمت what's باشه که happened here. همجهتش باشه من بتونم بهتون بگم. مثلا اینجا قیمت For من example, ریزش in میکنه. this chart, I have a decline, I have a که ما بر downtrend, اساس کندلستیک سیگنال نزولم دارم. and I have ریزش a میکنه. من descending signal فرض based on مثال میام چیکار candlesticks. میکنم؟ So, for یک example, خروش میزنم. I will حد ضررم که sell میذارم بالای here سر and I will put حالت my پیوت stop بعدی که loss اینجا داره. درسته؟ right here درست. in the pivot حد that I صدامو have in کجا this area. میذارم؟ And I حد will put my صدمو take ببینید profit این قبلا اومده. نگاه کنید in شادویی here. بوده. You see, it من the قطع shadow کردم. here that I am highlighting with a line. بزرگترش کردم این Can you قسمت please میره zoom عقب. in? الان No, I اینجا can't شد zoom نور in بعد این because I want قسمت to بزرگش show you میشه. this area. خب All right. ببینید الان اینجا دقیقا You اومده see, شادو رو زده. درسته؟ it has reached the shadow, right? میبینید اینجا دیگه داره Can شادو you رو see زده. این it? قسمت رفته به سمت بالا. It has reached the shadow این and قسمت then it رفته has به gone سمت up. بالا. حالا دوباره از بالا داره میاد به سمت پایین. این And then وقتی it's پیوتش این declining شروع again. میشه، پیوتش میشه So the pivot کدوم؟ here این. is this one. You see, این the red دیگه. line, the body pivot. این قسمت که اوپن و کلوزش با هم یکی. You see that? اوپن The و کلوزش open با and هم یکی. close of this body درسته؟ candlesticks are engulfing and they're at پس the من same حد سودم direction. رو باید کجا بندازم؟ So I should put my take حد سودم profit رو بندازم اینجا. here, یکم بالاترش که a کلوزش little کنم. bit above that, بگو اسپرد بزنم. so that it will be hit by the spread. میشه کدوم؟ ببینید این. ببینید آیه So صادقی it's دقیقا this این one. مورد خودتون هم You see, اشاره Mr. کردید. Sadeghi, this is گفت آقا exactly من what یک you جای pointed معامله out. میزنم. مثلا Sometimes you're اینجا روی این trading, for کندل example, in کلوز here. زدم. On this candle, اومده you پایین will من تعاقد sell, داشتم روی این and I برگشت was بکنه expecting دیگه. the price اومدم روی to دقیقا retrace. روی پیوت بای زدم. ولی چیز So I اومده have bought پایین on this تر. pivot, but از then the پایین تر price has برگشتم. declined این even چیه؟ more, پیوت and then it has retraced. That's the reason why is the این داره body پیوت تنه. pivots. این دقیقا ببین تا کجا اومده دیگه. تا تنه میگن نیومده. You see that? It has درسته؟ come, it has reached the body. Is that correct? Can you see it? پس شما اینو هر جا که So دیدی یک پیوت whenever داری. you have a pivot, ببینید هر جا for که یک example, پیوت داری. خب این قبلا whenever you اومد have a دقیقا سر pivot, پیوت من برگشت it کرده. has retraced when it has reached the هر pivot جا که here. دیدی یک پیوت So داری، whenever you have a اون pivot پیوتش برگشتش رو داد، and رفت it بالا has و retraced دوباره and then دیگه it has شروع gone میکنه up به and you ریزش. see a بشناس decline, این پیوت رو know میخواد that بشکنه this تنه pivot رو. is going to be broken and reach the الان قیمت body. من میرسه به تنه، تنه دوباره یه برگشت میزنه. So the price is going to reach the body and then retrace again. یا
مثلا ببینید Or for example, اینجای in مارکت من فروش here, داشتم، I have sold اینجای at مارکت this area in the من market, فروش داشتم به سمت پایین. اینجا میگم and we've پیوت had a نمیشه. decline. This is because the pivots that I have اینجا من here, پیوت داشتم دیگه، پیوت I've نمیشه، had من pivots شکستم. here and they haven't broken. خب